Okay. Okay, recording na tayo ulit. Saan tayo natapos? Sa discrete and Statistical. ano na? Sa statistical na po. Statistical table, no? Statistical table, napakadali lang naman. Ito naman yung frequency distribution table, no? No? Is an example of a statistical table or pwedeng bar graph, no? Basta nakakita tayo ng table. Pwedeng mga chart, mga graph. Yan. Used to organize the data, which can also help us to display the data graphically. Yan. Yan. Frequency distribution table, a type of statistics table, a statistical table that deals with the frequency of numbers of occurrence of a given variable for a certain experimental unit, no? Okay, parts of a simple frequency distribution table. Ito lang yung part, apat lang po yan. Category, yung category, column is the things being considered. Pwede itong maging numerical value or range of numerical. Pwedeng category lang, age, hair color, fruits, yeah. Frequency, kung ilan yung tantos doon sa bawat category, no? Yan. Frequency is the number of times each category appear on the data set. Then, relative frequency is the portion of measurement relative to the total sample, no? Kung ilan yung frequency, i-divide nyo siya sa total number of data, no? Mamaya malalaman natin. Then percentage, pag nakuha natin yung relative frequency, i-multiply natin yung relative frequency sa 100 para makuha natin yung percentage. Then add na lang tayo ng percent sign. Okay. Naka-record po ba? Thumbs up po tayo kung naka-record. Okay, okay. Thank you. 4. The percentage is the portion of measurement relative to the sample in hundreds. No, yan yung sinabi ko kanina. I-multiply lang natin sa 100, then add percent sign. Okay, example natin kanina, yun ulit, yung 20 students na may preferences ng fruit, no? Ang nakakuha ng apple, 4, no? Ang may preference ng apple, 4. Sa banana, 2. Sa grapes, 3. Sa mangoes, 4. Sa oranges, 4. Sa strawberry, ayan, sa strawberry, 3. Then dapat ang total ng frequency is ilan po? Ilan po dapat ang total ng frequency? 100. Okay. Frequency? 20 po, sir. Ayan, 20. Kasi 20 students yung kinuha natin para doon sa ating data. Then relative frequency, kung nakikita nyo, relative frequency, makikita nyo decimal, no? Then dapat ang total niya is 1.00, no? Pwedeng 0.99 or 1.01. No, pwedeng tatlo yan, ha. 0.99 kasi kapag yung 0.99 ay ni-round up mo or round up, magiging 1. Yung 1.00 remain. Then yung 1.01 kapag ni-round down mo, 1.00 din ang lalabas. Yan po. Kapag dinivide nyo po ito, try nyo po sa mga cellphones ninyo, itong 4, yung frequency, kapag dinivide mo siya sa total number of data, ang lalabas is 0.20. Si 2 naman, 2, itong 2, kapag dinivide mo sa 20, ang lalabas is 0.10 and etc. and etc. Kapag basta ang frequency, i-divide mo sa total number of data, lalabas is relative frequency. Then kapag naka-relative frequency na tayo, dapat ang sum niya is 0.99, 1.00 and 1.01. No? Pwedeng ganun. Pero dito sa data natin, 1.00. Sakto. Then, percentage. Percentage. Ayan. Yung relative frequency,
I-move lang natin ng dalawang decimal point papuntang kanan or simply multiply by 100. Kapag multiply mo, yung 0.20 sa 100 magiging 20. Then mag-a-add na lang tayo ng percent sign. No? Ayan. Then ito naman, 10, magiging 10%. 0.15, dalawa, usog ka. Yan, magiging 15%. Yung 20, ganun din, magiging 20%. Then, 0.15, usog ka ng dalawa na decimal point, papunta sa dulo, magiging 15. Then, add ka ng percent sign. Then, ang total dapat na magiging percentage is 100%. Okay, gets po ba yon? Thumbs up po tayo kung gets natin. Kapag naguluhan, magtanong agad, no? Kapag naguluhan, magtanong agad. Okay, wala. Example, Courtney is deciding whether the variables she listed are discrete or continuous in nature. No? Help her to determine the types of variables she listed. Okay, letter A. The number of grade 7 students absentees in a given class. Ano po siya? Discrete or continuous? Ayan, Sanchez. Discrete po. Ayan, discrete. Kasi hindi pwedeng magkaroon ng decimal. Okay, wait lang. Ano na yung recorded natin. Okay lang, wait lang po, wait lang. Narinig niyo na ako, sir? Apo. Narinig po. Okay. Sabi ni Sanchez, it is discrete. Kasi nga, syempre, hindi naman pwedeng maging, for example, ang bilang ng batang absent is 5. Hindi naman pwedeng maging 1.3. Hindi naman pwedeng maging 5.3. Kasi tao yun. Hindi naman yun pwedeng maging decimal. Kaya siya, discrete variable. No? Next, body mass index of the randomly selected groups. Taginod. Continuous po, sir. Ayan, continuous. Ayan. Pwede mag-iba-iba ang body mass index ng isang tao. Tama po ba? Tama po ba ako? Opo, sir. Okay. Next. Ito, ang daming sumasagot. Kanabal. C. Ano po? Discrete po. Okay. The number of students per class. Discrete. Whole number. Okay. Next, manabat. The height. Yung letter ano na po, diba? Letter D po. Ano na po? Discrete po. Discrete. Discrete po. Okay. Discrete po ba? Continuous po. Ayan, continuous kasi yung height pwede siyang magkaroon ng decimal point, no? Ayan. Then weight, last. Raagas. Ano po, sir? Continuous po. Ayan, continuous. Yung weight, pwede siyang magkaroon ng decimal point. Ayan. Okay, next. Recall the discrete variables is a type of quantitative variable that can use only assume a countable numbers, no, whole numbers. Kapag kapag continuous naman includes the decimal numbers. Yeah. A and C are discrete variables. Then B, D, and E is continuous. No? Example number 2. After a survey, Anika gathered the data about fruit preferences presented in the table below. No? Ayan. Ayan po yung data na nakalap natin. Ang tawag dyan sa data na yan is, ano yan? Group or ungroup? Ungroup. Ayan, na-ungroup kasi hindi pa natin siya nagagawa ng frequency distribution table. Group po. Okay. How many of each fruit? Wait lang. How many of each fruit are there in the data gathered? No?
Ayan. Create a frequency distribution table of the gathered data. Solution. Ayan. Count the frequency per fruit based on the raw data. We have 5 apples, 6 oranges, 2 bananas, and 2 mangoes. No? To create a frequency distribution table, we need to compute the relative frequency of each fruit. Ayan. Paano po ulit i-compute ang frequency, ang relative frequency? Paano po ulit? Ayan, kanabal. I-divide po sa total. Okay? Yung frequency daw, okay nak, sige nak. Ayan. Yung frequency daw na nakuha natin sa... po, yung apple 5. Tapos yung Okay na nak. Yan. Bali, 5 or, for example, yung apple is 5, no? Yung frequency ng bawat category, i-divide nyo sa total number of data. For example, ilan ba yung data natin dito? 15. Yan. 5 plus 6, 11 plus 4, ayan, 15. Bali, 5 over 15, yun. Bali, 33.33. No, then 6 divided by 15, then 2 divided by 15, then 2 divided by 15. Based on the frequency ng bawat fruit, no? Ayan. Divide natin. Ayan. Hindi ko na to ano kasi marami to. Tuloy-tuloy yan. 5 over 15, 0.34. 6 over 15, 0.40. 2 over 15, 0.13. 2 over 15, 0.13. Ayan po. Then kapag inad nyo, yung lahat ng frequency, lalabas 15. Then kapag naman inad nyo yung relative frequency na mga decimal point, mga decimal numbers, ang lalabas is 1.00. Then percentage, ayan o, compute the percentage by multiplying the relative frequency by 100, or just simply move the decimal point 2 decimal places to the right. No? Ayan. Okay. Ayan. 0.34, adjust tayo ng dalawa or move tayo ng dalawa papuntang kanan, magiging 34. Then add na lang ng percent sign. 0.40, 40%. 0.13, 13%. 0.13, 13%. Kapag in-add nyo lahat ng percentage, dapat magiging 100%. Okay, thumbs up po tayo kung gets natin yung frequency distribution table. Napaka-basic lang naman po. No? Okay. Thank you. Thank you. Next, key points. Variables. Ito yung mga data na hindi pwedeng magkakaparehas lagi, no? Imposibleng maging magkakaparehas lahat ng data. Experimental unit, it can be person, animal, or object. Qualitative, quality, no? Kapag sinabing kapag sinabi naman quantitative, numbers naman ang pinag-uusapan natin. Discrete, whole number. Continuous, may decimal. Ganun lang. Ito is statistical table used to organize the data to help us para ma-determine or ma-analyze yung mga data natin. Frequency distribution table deals with the frequency or number of occurrence of a given variable for a certain experimental unit. Parts of a simple frequency distribution table: category, frequency, relative frequency, and percentage. Last, lesson 3. Pero hindi na to, no? Next meeting na natin to pag-aaralan. Ano ba anong next meeting natin? Anong araw? Anong araw po? Wednesday po, sir. Wednesday. Okay, Wednesday. Bali,
Sa HUMSS1 dapat Okay. Wednesday, di naman tatamaan. Bali, hanggang doon muna tayo, no? Then, ibibigay ko yung gagawin ninyo ngayon din. Or sa susunod na lang, no? Para wala muna kayong iniisip. Okay ba yun? Thumbs up tayo. Kung nagets natin yung lesson 1 and lesson 2. Okay? Thank you. Ayan. So far, no? Ang ganda ng discussion sa 11 HUMSS1. Sana ganito lagi, no? Napakadaling kausap. Napaka-active. Ayan. Thank you, thank you. Stop share.